1, 2. Okay. All right. So we're 2 o'clock. We have some people joining. I think more people will join in. Thank you for being with us today. Well, maybe we'll wait a minute or two. For those that are joining, please write where you're from, where you're located. And also maybe share the links if you want. We have a link on YouTube. We're live there. Should be live there now. For some reason, I don't see us being live. No, we should be. Okay. All right. So I'll just start briefly with St. John. Hi, Wendy. Nice weather we have here today. Quispam. Awesome. All right. So we named this webinar Hosting 101. What are the basic recommendations, requirements to become host and for recently displaced Ukrainian families? So thank you everybody for joining, and obviously thank you for being willing and able and volunteering to accept people that are fleeing from the war that was brought to us by the Russians, and we all do what we can. So the reason why we had this webinar organized is because there's a lot of questions. People are willing and excited to have people, but then with the increasing number of instances when people are hosting families, there's more instances where there's some miscommunications and some some things that people start being concerned about. So what we were trying to do as an association, I'm Ivan, I'm the president of the Ukrainian Association of St. John, and this is one of those initiatives that we're involved in. We're helping for people in Ukraine or displaced from Ukraine to make their way here, understand the visa requirements and finding jobs here, finding hosts like yourselves, and then finding apartments and just organize their life here. I am myself hosting a family right now. I knew them from the past. This is someone who worked for me in a previous company, and they're displaced from this town called Chernihiv. It's a beautiful town in the north of Kiev, where Russians invaded on the first day of war. So they had to flee, and then they joined me here in St. John. They live in a trailer. I live in Drury Cove, in a beautiful part of St. John, and then they're enjoying our town as well. I will switch to Russian for a little bit as well. I'll be translating back and forth. Спасибо всем, кто присоединились. Меня зовут Иван, я президент Украинской ассоциации Сент-Джона. Мы проводим этот вебинар для как украинцев, так и для канадцев, поэтому будем говорить на 2 языках сегодня. Мы его проводим для того, чтобы рассказать, какие мы видели уже случаи с хостингом, и как люди оставались, и какие, может быть, учесть вещи, а особенно какие есть рекомендации от государственных всяких структур. Они не законодательно оформлены, это просто рекомендации, но для тех, кто украино-русскоговорящие, вы сможете подчеркнуть, что мы рекомендуем непосредственно самим хостам и какие вещи пройти, потому что поскольку это очень новая такая волонтерски созданная организация, где много канадцев хотят принять у себя людей, есть очень много вещей, которые были неожиданные для людей. Поэтому мы для того, чтобы, особенно для безопасности, что очень важно, украинцев, которые приезжают сюда, не то чтобы канадцы небезопасные, но, опять же, люди приезжают после войны с разными уровнями стресса, с разными возможностями, поэтому мы хотим сделать так, чтобы ваше приземление в Канаде, так сказать, было самым оптимальным. И мы попытались в взаимодействии с государственными структурами создать некий процесс. Да, сразу прошу прощения, я говорю по-русски, потому что я из Харькова, я украинец, но вырос на русском языке, и я буду просто лучше на нем говорить. Поэтому на украинский синхронно переводить я не смогу с английского. Это то, что я буду пытаться делать. Okay, so we have number of people, so 20 people live. Please continue posting where you're from. This is very exciting to see where people are from. Also, I don't know if you ever conducted webinars, but it's usually feels very one-way conversation. So when you're writing in the chat, it's really helpful.
Also, please, if you want to ask the question, raise a hand. You can do that by using the tools. There should be at the bottom, there's raise hand sign, so I can unmute you and you can ask the question live, or type it in the chat like you guys are doing already, or in the Q&A. There's Q&A, so you can also write your questions in the Q&A. I'll be pulling them from there, and we'll hope to answer all of those questions. And we're hoping for 1 hour here. If you're, well, no, this is a webinar, so you can't talk into microphone. Okay, so I'll translate that. Пожалуйста, пишите вопросы в чате. Мы собираемся где-то час разговаривать. Сейчас будет небольшая презентация, и после нее будет открыто все для Q&A, для вопросов. Пишите или в Q&A есть вопрос-ответ секция внизу, или же в чате. Я их буду пытаться ловить и оттуда, и синхронно отвечать. All right, so let me introduce our guest speaker, the person who took on a job to help Ukrainians. He is Ukrainian himself. He's the lead coordinator, a Ukrainian settlement initiative at New-Brunswick Multicultural Council. His name is Vladimir. And what he's going to do today, he's going to talk about the process that the multicultural organizations created to help hosts to sort of take a common path to being a successful host, and he will present materials that he prepared for you, and then we can ask him questions that are, he's sort of a link. His job is a link between the communities, which is our association of Moncton or Association of Fredericton, and smaller communities, Sussex and Woodstock, and the agencies, the nonprofit and government agencies. So he's that link, and this position was created by government or by working in B specifically because of the situation in Ukraine. Рад представить всем Владимира. Он занимает должность лид-координатора Ukrainian Settlement, я не знаю, как это перевести, Settlement Initiatives. Короче говоря, помощи украинцам, которые приезжают сюда. Специальная роль была создана в связи с этой ситуацией. Государство мобилизировалось, и нон-профитные организации, и создали рабочее место, которое непосредственно из Украины, занял эту позицию и подготовил презентацию для хостов и для тех, кто собирается сюда приехать. Vladimir, the floor is yours. Thank you, Ivan. Hi, everybody. Let me share my screen really quick here. That works? See my screen? Ivan, you muted. You're on mute. Okay, so before we start, just want to talk about technical part. So even though I'm Ukrainian and Russian speaker as well, we would rather keep it in a cadence where I'm speaking in English and then Ivan is translating it. Okay, so should we start? First of all, I would like to say a gigantic thanks to those kind people who opened their doors for displaced Ukrainians from New-Brunswick Multicultural Council, and from myself personally as from Ukrainian Canadian. Just a few words about me and the organization. So yeah, as Ivan mentioned, I'm a lead coordinator of Ukrainian Settlement Initiative in New-Brunswick Multicultural Council, and we are a sort of an umbrella organization for all the settlement agencies around the province. There are 14. I live in New Brunswick since 2018, and my background is project management and information management. В первую очередь, Володя, хотел бы поблагодарить всех, кто открыл свои двери для украинцев, которые приезжают из страны, которая охвачена сейчас этой варварской войной. И большое спасибо всем канадцам, которые участвуют в этом мероприятии. Владимир находится в Нью-Брансвике с 2018 года. Он недавно занял эту позицию лид-координатора. У него бэкграунд проектного менеджмента и информационного менеджмента.
So a few words regarding the council. Our central office is located in Fredericton. However, our staff is dispersed around the province. We do have 17 member agencies, 14 of which are the settlement agencies, and I'm going to talk about those in detail a bit later. And New Brunswick Multicultural Council is in the province for 38 years. Значит, в провинции есть 17 разных агентств, которые занимаются вопросами иммигрантов, и 14, не только иммигрантов, но и трудоустройства, и разными социальными вопросами. 14 из них называются settlement agencies. Settlement agencies – это те, которые занимаются непосредственно теми, кто приехал, ньюкамерами, кто приехал в провинцию, и они распределены по всей провинции. Главный офис, где работает Multicultural Council, работает Владимир, это во Фредериктоне. Но во всех городах есть вот эти вот agencies, с которыми мы, как ассоциация и комьюнити, стараемся вас соединить, когда вы решаете, в какой город вы едете, и они помогают со всеми этими сервисами. Multicultural Council существовал уже 38 лет в Нью-Брансвике и занимается этими вопросами. Извиняюсь, settlement agencies можно перевести как агенции по делам иммигрантов и беженцев. Хорошо, буду знать, даже я не могу перевести, да. Спасибо. So what we're doing in New Brunswick Multicultural Council, we are doing province-wide initiative. What it means is that we try to put everything together, and instead of having a lot of different initiatives, whether that's a volunteer initiative or any professional effort, we would like to integrate everything in one system. So, for example, with the hosts, we watching what's going on Facebook and those questions that hosts have that they usually chat about in groups such as Atlantic Canada Host for Ukrainians. And we see that we can take a lot of that burden off the shoulders of the hosts. And for that, we do have those settlement agencies to take care about that. And pretty much we're aiming that the hosts have seamless and pleasant experience having their guests, and rather be that, say, middleman in between the newcomer and the community than a service provider that will explain how to obtain a social insurance number. So yeah, we believe that volunteers such as hosts and the professionals, that's what's going to be a success for this initiative. So three main things. Can you go back one slide? Can you go back one slide? Thank you. Значит, чем занимается Владимир и чем вообще занимается его организация? Фактически есть много волонтерских инициатив, вот одна из которых, через которую находят многие люди себе место, где можно остаться, их hosts. Например, такая есть Atlantic Hosts for Ukrainians, по-моему, она называется. Они мониторили вопросы, которые чаще всего задаются как хостами, так и людьми, которые остаются. И фактически много вещей, которые делали хосты, когда вы приезжаете, то есть они говорят, мы вам поможем. И они делают это поскольку они знают. То есть, например, каждый канадец знает, что нужен, например, СИН-номер, это налоговый такой номер у всех. Знает, что нужно открыть счет в банке, знает, что нужно сделать, получить права, но они не знают всех нюансов. И для них каждый раз это какая-то новый discovery процесс. Они постоянно что-то новое, это же совершенно, это один человек или одна семья, которые приняли одну семью. Может быть, они это сделают во второй раз, если все хорошо произошло. Но это сложно, и они все это делают с первого раза. Многие из этих агентств, они этим занимаются профессионально, это их задача. И если не знать, какое агентство занимается чем, то можно заниматься очень большим беготней по кругу, так сказать. Когда вы пришли получать права, вам сказали, вам нужен адрес. Чтобы у вас был адрес, вам нужно, чтобы открыть счет в банке, который вам туда пришлет письмо. Чтобы открыть счет в банке, надо еще что-то. То есть фактически вот это вот
по кругу беготня, она уже вся проработана вот этими агентствами, у них уже есть процесс настроен. Поэтому что увидела провинция, где такую вот возможность улучшить процесс, это взять их уже профессионально налаженные процессы и соединиться с волонтерами, такими как вот люди, которые к себе принимают семьи из Украины. Поэтому вот это вот соединение помощи волонтерам с уже профессионально настроенными агентствами, это и есть работа вот Володи и чем он занимается в этой инициативе. So three main things we would like to communicate for current host and for those host wannabes is that your local settlement agencies, for example, there are two in St. John, two in Moncton, one in Fredericton, and others around the province. This is your main supporter. These guys can cover a lot of things, and they have some short list a bit further in the presentation. The other thing, the other organization, which is a government body, is Opportunity New-Brunswick, or ONB. I'm sure that a lot of you have heard about charter flight that they organized that landed in Moncton on June 7th. So on that flight, 70% of adult population over 18 years old landed in Moncton having job offers in their hands. It's quite amazing, right? So, and that was possible because of the ONB. I'm going to share a link to their website as part of the resources for this presentation. But what they do, they collect in the professional and personal information for those who want to come to New Brunswick and match them with employers, so that that displaced individual from Ukraine can land in New Brunswick with job offer in their hands. Even if somebody is already here, and I'm talking about newcomers, and they're looking for a job, this is also a good idea to go to ONB website. Well, that's actually a government New Brunswick, GNB website, and fill out that form. And the third organization, it's Working in B, or Travail in B, and they take care mostly about professionals that have an experience in a certain field, but require a certification to practice that in New Brunswick. Let's say nurse, or welder, or plumber, or electrician, so on and so forth. So if Working in B thinks that there's a demand on a market for those professionals, they will help to obtain a certification, any credentials needed for that person to start working their domain. Working B also working with organization and employers to help them to find the right fit with those newcomers that are coming into the province. You're on mute. Okay, that doesn't work that way. Thank you. Есть несколько организаций, которые входят вот в эти вот агентства. Самое важное – это то, что когда вы приезжаете, ну, поскольку мы переводим сейчас для украинцев, когда вы приезжаете и поселяетесь каким-то семьям, вы обязательно должны связаться вот с таким вот агентством по помощи иммигрантам и вновь прибывшим в страну. Потому что у них есть этот процесс, и они фактически являются вашей опорой. Вот хосты, к которым вы приезжаете, это люди, которые могут показать, где лучше всего купить продукты, может быть, где, не знаю, какой-то пляж хороший находится, или еще такие вот бытовые вещи. Но профессионально помочь именно с процессом вот адаптации в самом начале, это действительно эти агентства делают, и это их работа. Они за это получают деньги, поэтому обязательно нужно. Я вот этого всего не знал, когда я 20 лет назад в Канаду приехал, и мы это все открывали сами и болезненно. Поэтому обязательно, когда вы приезжаете, постарайтесь связаться в том городе, в который вы едете. Их 3 в Сент-Джоне, 2 в Монктоне, по-моему, несколько во Фредериктоне. Значит, есть организация, про которую Володя говорил, Opportunity New-Brunswick.
Их основная задача – это привлекать таланты и разные рабочую силу в Нью-Брансвике, вообще привлекать население приехать сюда. И они это делают очень успешно за счет предложения различных работ. То есть у них есть большой банк работ, которые доступны. И как пример Володя сказал, вот прилетел самолет, чартер бесплатный неделю назад, 170 человек. 70% этих людей, взрослых из них, имели работу уже по приземлению. И это как раз была вот кропотливая работа Opportunity New Brunswick, которые помогли. У них есть форма, которую мы предоставим, и она будет в ссылках к видео на YouTube, и мы через Telegram разошлем. Но это ссылка, которую можно заполнить и фактически начать искать работу, пока вы находитесь еще за пределами Канады. Это тоже новое развитие, в общем-то, такого сервиса, который раньше не предоставлялся. Вообще ОНБ чаще всего ну, кстати, ОНБ делал за границами, да, он делал, еще привлекал из Европы, когда там люди уже были. Но это как раз возможность, поскольку у вас рабочая виза, и вам дадут там изначально какую-то стипендию, которая вот $3000 взрослым и 1500, но они быстро растают здесь, и работу нужно искать как можно быстрее. Поэтому это вот как раз организация, мы предоставим линку, по которой можно зайти и себя записать в кандидаты на какую-либо работу. Есть третья организация, точнее вторая в этом списке, я так понимаю, нет, третья. Agency Settlement, Opportunity New Brunswick. Третья – это Working NB. Что они делают? Они общаются с обеими сторонами спроса и предложения. Они общаются с работодателями, и работодатели к ним обращаются и говорят, у нас есть работа для вновь прибывших украинцев. И у них есть весь этот список, и они с ними обсуждают, какие квалификации нужны ли какие-то лицензирования для этого. И также они работают непосредственно с людьми, которые ищут работу. И они помогают вашу квалификацию не просто просмотреть, там, я, например, там, не знаю, сварщик такого-то разряда, так это называется в Украине. Они могут взять эти входные данные и поменять их и сказать, вот здесь у нас это выглядит так в Канаде. И, соответственно, если нужна какие-то сертификации на данную профессию, они могут помочь ее найти, где ее сделать, сколько это может стоить, и вообще проложить всю эту дорожку и сказать, сварщик по алюминию такого-то разряда, в Канаде называется вот так-то и так-то, требует лицензирования, можно пройти вот тут курс, стоит он столько-то. Есть еще интересная часть их работы, это то, что Working NB также знает, какие профессии очень нужны в провинции. И те, которые находятся в большей степени заинтересованности провинции, у нас не хватает врачей, у нас не хватает трак-драйверов, у нас не хватает много-много разных медсестер, много разных профессий, они знают какие-то профессии, и провинция часто поддерживает обучение этих категорий или помогает хотя бы проложить путь. Вы все равно должны квалифицироваться и иметь знания в своей профессии, конечно же, но путь к тому, как достигнуть лицензирования здесь, они могут помогать. И часто государство это тоже поддерживает, для каких вот трак-драйвер. Очень много было программ. Вот Working NB, оно соединяет эти как бы спрос и предложения тоже. Just a small ask, maybe, Vladimir, if you can chunk smaller pieces, because I'm trying to remember everything. No, I mean, when you were saying it, I'm translating, just pause a little earlier, okay? Okay, will do. But I think everything that goes after going to be a bit more relaxing for you. Sure, thank you. Okay, so this is the list of very, very basic services that settlement agencies can do for newcomers. For the hosts on call, that means that this is what can be covered by us. And it's not a full list. It's much, much larger. However, because you should also consider the location, because, for example, newcomer St. John, which is quite big settlement agency, can do almost everything. And for example, a small agency somewhere in Edmonton wouldn't be able to cover everything. However, those basic needs, like for example, English or French classes, all the direction in support with getting all the documentation and undergoing all the procedures like social insurance number, Medicare, bank account, medical check, so on and so forth, that can be done by all settlement agencies. Then if there is a need, they can refer to a food bank or to a community kitchen.
Yet again, we don't want to put that burden on the shoulder of the host, and even having in mind that one-time financial support that comes from federal government, we still know that groceries are important. Therefore, for example, to give you in Fredericton, in Fredericton Library, we do have a market that is being done once a week, where they pretty much just selling like a basket of groceries that is usually 2 or 3 times less in cost than if you would buy all that in, for example, Walmart or Atlantic Superstore or Sobeys. And that is done precisely for the people that are referred by settlement agency as those in need. So your local settlement agencies would know about such initiatives. So I would definitely ask about that. Going further, they can help for signing up kids to school, which is probably you've done just once or twice. Depends on the number of kids you have. Help to find a donation hub. And this is not only for the newcomers, like for example, if there's a host wannabe that doesn't have, say, a mattress or a towel or a bed frame, you can reach out to the settlement agency. Some of them has a donation hub right in their offices. Some of them know where to refer you for that. Then, yeah, settlement agencies can refer newcomers to professional development services such as Working and Being, and do employment readiness coaching. Say, for example, something like rehearse an interview or help to put together a resume, so on and so forth. So this is something that the provincial services can take care of. Значит, вот эти вот, мы проговорили 3 структуры, да, первая структура из них – эти агентства по помощи эмиграции и вновь прибывшим в Канаду. Они выполняют много разных функций, это короткий список того, что они делают. На самом деле услуг значительно больше, но они могут варьировать в зависимости от местонахождения. Те, которые находятся в Сент-Джоне, например, мы охватываем тут достаточно, не мы, а они, но у нас тут они охватывают значительную часть из этого списка и больше, но если это какая-то меньше населенный пункт или рядом с которым находится хост, то на самом деле, может быть, не все услуги, но они посоветуют, куда с этим обращаться. Одна такая небольшая вставочка – это от меня импровизация. Когда вы ищете хоста, где вы будете оставаться, думайте о том, что изначально вам надо будет очень много делать всякого такой беготни по структурам всяким. Если вы находитесь, например, 40 минут от Сент-Джона, в замечательном каком-нибудь месте на берегу океана, и все это очень красиво, но вам придется как-то, и если вы не договорились с хостом, там, это ездить и вот эти все штуки делать через и структуры, и через вот эти вот агентства. Короткий список здесь: английский, французский языки. На это уже есть очередь, это не сразу же находится, но через них это можно все найти. На самом деле самые вот основные штуки – это получить все бумажки, то есть медицину, банк, счет открыть, все, как я их называю, усы, лапы и хвост. Вот. Потом, если какие-то местные есть donation по еде, то есть, например, вот Володя привел в пример то, что у них в библиотеке происходит распродажа такой корзины продуктовой, которая на самом деле в 2-3 раза дешевле, чем была бы в магазине для вновь прибывших. Туда же, опять же, вот эти агентства могут рассказать о таких программах, недалеко находящихся от них или в городе, в котором вы находитесь. Donation Hub – это такие штуки, в которых фактически вот эти агентства являются соединением между людьми, которые что-то хотят отдать, и теми людьми, которые что-то хотят получить. То есть фактически это бесплатный обмен от всеми донейшенами.
Professional Development Services, это то, что делает Working NB, вас туда могут направить. Это, опять же, для того, чтобы для поиска работы. И есть такие еще услуги, как, например, Employment Readiness Coaching. Это фактически провести такое репетицию интервью, посмотреть резюме и всякие вещи, которые нужно понимать, и какие-то культурные там особенности при найме на работу, с которыми мы, может, были не знакомы из другой страны. Now, what settlement agencies can do for the hosts? So first and the most is provide guidance and all the necessary information. Again, we collecting the information, see what was done, what are the question prizes online. We collect that and trying to answer those and provide that information to hosts. Assist with the matching process. We try to drive all the newcomers to our settlement agencies via Facebook, via our informational pages, and they can pretty much be the middleman that's going to offer those newcomers to the host. And probably I should mention that it's always up to host to decide who they would like to host, when they would like to host, and for how long they would like to host. A big help is a settlement worker that's going to be assigned for newcomer, family, and to you as well. So any question or issue will be raised, you can direct it to them, and they know how to work with that, so they're definitely going to be a good support for that. In some communities, this is why there's an asterisk, they can provide a contact of a member of the local Ukrainian community, which may be a big help in means of transportation or in means of interpreting. We're also working right now, and we hope that that's going to be ready by the end of June, is the intercultural competency training and vulnerable sector training. So that's exclusively for hosts, for better understanding of those people that are coming to province, that displaced Ukrainians, and how to approach them, pretty much, because most of them would have got a trauma. And of course, settlement agency is always happy to answer your questions. And yeah, the last thing that I want to mention is that all services, whether to host or to newcomers, that provided by settlement agencies are free. Какие услуги предоставляют эти агентства во всех городах для хостов непосредственно? Значит, первое – это просто обычные гайды, ну, что нужно, какая информация нужна, чем вообще занимаются, когда приезжают украинцы. То есть у них же никакой информации нет, они делают, как вот они думают лучше всего. Но они не проходили через иммиграцию, как, например, мы с Вовой, вот, или как через много-много людей сюда привезли эти агентства. То есть они помогают с информационной поддержкой, помогают к поиску, то есть фактически они помогают найти правильных людей для правильных хостов. И они припишут, или как-то сказать, предоставят работника из агентства. То есть непосредственно к какому-нибудь хосту будет привязан к какой-то семье, какой-то человек, на которого всегда можно опереться. То есть фактически, когда хосты сами, они тоже могут не знать каких-то ответов на вопросы, куда обратиться, непонятно. Здесь есть человек, которому можно всегда поднять трубку, позвонить, сказать: смотри, у меня есть такой вопрос, что делать? И они, по крайней мере, дальше это найдут, у них больше ресурсов для того, чтобы это найти. Также в некоторых communities и в регионах они свяжут с местной организацией украинской. В Сент-Джоне это непосредственно с нами. Я президент Украинской ассоциации. У нас очень помогают люди всем, кто приезжают, встречают в аэропорте, с переводом помогаем найти мебель, помогаем много очень всего, что поза агентством, и просто хотя бы рассказать, в какие магазины пойти, повозить в магазины, сходить в банк, какие-то вот эти все штуки. Это очень-очень важно, связаться с местным украинским комьюнити. То есть это обязательно нужно, и они связывают. Также тренинг по культурному, разнице культурной и
vulnerability, как перевести его? Это тест на переводном. И по работе с людьми, которые пережили травму. Фактически все украинцы, которые приезжают в той или иной степени, пережили травму то ли хотя бы переезда, то ли, не дай бог, еще какие-то глубже травмы, связанные с непосредственно, не знаю, столкновениями где-то там с военными действиями и прочим, и прочим. Эти агентства предоставляют изначальный тренинг по тому, как обращаться с населением, которое подверглось каким-то стрессам. Вот. И это тоже очень важно, потому что есть большие культурные разницы в культуре. И культурный тренинг тоже очень важный, потому что вплоть до мелочей, то есть мы-то украинцы, например, знаем, как украинцы себя ведут. Канадцы и украинцы – это две разные совершенно нации. Вот. И если канадцы чрезмерно все, извините, пожалуйста, и очень-очень вежливые, украинцы иногда могут быть более прямолинейные. И вот даже это столкновение я часто слышал от хостов, которые к себе взяли украинцы, говорят, нам даже спасибо не сказали. Вот мы так много спасибо, как канадцы, не говорим. Уязвимый, ранимый. Спасибо, Вов. Вот, поэтому вот простой совет. Спасибо как можно больше, ну вот, говорить это бесплатно. Вот, поэтому есть очень много таких вот вещей мелких, которые помогают им понять, кто такие украинцы, когда они сюда приезжают. Поэтому, что я советую, это чуть-чуть от себятины. Когда вы связываетесь с теми, у кого вы хотите жить, спросите, связались ли они с местными агентствами. Если у них, ну, вообще они поинтересовались этим чем-то или нет. То есть надо стараться выбирать тех, кто фактически вот этот путь проходит. Но я так думаю, что вы еще об этом поговорит. И вообще любой вопрос. То есть появляются вопросы, то хосты могут набрать просто по номеру телефона и сказать, я не знаю, как детей определить в школу. Я не знаю, как им добираться отсюда туда. В агентствах, например, в Сент-Джоне мы договорились, нам дали бесплатные проездные всем украинцам, которые приезжают по этой программе в Сент-Джоне. Мы договорились с транспортной системой, точнее не мы, а settlement агентства вот эти договорились, бесплатный проездной. А это, ну, как бы несколько долларов в каждую сторону каждый день. Это достаточно большая сумма сохраняется. И самое главное, что все эти сервисы, они абсолютно бесплатные. Ну, как бы бесплатные. Мы платим налоги большие здесь, вот, но для непосредственно хостов и вновь приехавших никакой стоимости для этого нет. Поэтому не обращаться в них, это просто, ну, по крайней мере, нелогично. I would mention a good point that that I would like to voice up in English as well. Like, for example, in St. John settlement agencies, was it newcomers as J, right? That one? I think it was, yeah, I think it was Newcomers or LIP, one of the two organizations, but yeah. Okay. So what they did, they provided a ticket, a monthly tickets for a bus for all the Ukrainians. For a year, the whole year. Oh, for a year. Okay, even better. For a year, which pretty much takes another burden off shoulders of volunteers and hosts for the transportation, even if we're talking about daily English or French language courses. Okay, so if you would like to register as a host with one of the agencies, what you need to do is to go to our website, and we're going to send a link as the resources of this webinar, right, in a follow-up email. Am I right, Ivan? Sorry, say it again. We're going to send links in a follow-up email. We'll send a follow-up email with the links, and if you don't mind, even with the PDF of this slide deck with the links in it. So definitely. And I just want to quickly go to the website to show you that one. So we have the front page, the Ukrainian response. There's going to be linked precisely to this page. It will have all the information right here. And then at the very bottom, there's going to be a registration form that we ask you to fill out. So what's happening after that information ends up in my inbox, and I'm sending it to the proper settlement agency in your region, and then they following up with you and advising the further steps for that. Even if you're already hosting somebody, even if you just have a question, you can reach out
to me, and in our resources, there's going to be my email, or you can reach out to your local settlement agency. And I'm sorry, to find your local settlement agency, you can go to our website as well. This is NBMC, New Brunswick Multicultural Council, that's CMNB, Conseil Multiculturel de Nouveau-Brunswick.ca. And then you can click on Members button, and you'll see the map of all the settlement agencies around the province. If you scroll down, there's going to be contact of everybody. Like, for example, in St. John region, you have YMCA, you have St. John Newcomers Center, and Prude. I think they're taking care of business, right? No, they're more focused on equality and diversion, but they're and women sort of equality, but it's also a local settlement agency. Yeah. So you have three options in the St. John region. Back to my presentation really quick. Would you like to go ahead with the translation? Вы всегда можете спросить своих хостов, зарегистрировались они с этими агентствами. На самом деле это первая инициатива сейчас, то есть не предполагайте, что все, с кем вы будете разговаривать, знают про эти все услуги. Что я очень предложил бы, мы всем, кто присутствует на этом вебинаре, пришлем вот эту презентацию и ссылочки. И если, например, хост, с которым вы договариваетесь остаться, хочет воспринять, вы уже договорились, но они не слышали про эту программу, я бы очень настойчиво предложил бы вам, чтобы вы послали ссылки и сказали: смотрите, зарегистрируйтесь, пожалуйста, как волонтер официально в Нью-Брансвике. Что произойдет? Они зайдут по ссылкам, которые только что Вова показывал, и там зарегистрируются, и с ними фактически свяжется непосредственно Вова, это его работа. И он направит их в то агентство, которое находится в регионе, где они живут, и помогут подготовиться к вашему приезду, и помогут подготовить все вот эти вот шаги, и фактически все, что мы только что описали, они будут делать, можно будет зарегистрироваться. То есть это иметь эти ссылочки у себя в заднем кармане на всякий случай, и передать их всем вашим знакомым, которые подумывают уезжать или уже решили и получили визу. Это было бы очень хороший такой шаг для вас, для подготовки. Thank you. And here are the resources that are going to be sent. So the first link is the page that I just showed you with the host intake form. Then the second one is the map and the list of settlement agencies, if you wish to reach out to them directly. The third link is that hiring platform designed by ONB, and again, everybody who hasn't found a job from newcomers, whether they are in New Brunswick or outside of New Brunswick, can fill the form, and ONB will try to match them with employer in New Brunswick. Fourth link is for working and being, those guys that helping professionals to obtain certifications and credentials. And the last one is my email, whether you have any questions. Thank you. Вернись на ссылочку, наверное. Быстро по ссылочкам, то есть это то, что уже Вова и описал. Фактически это ссылка на первое туда, где зарегистрироваться для непосредственно хостов. Вторая – это для карты всех settlement agencies, которые он только что показал. Третья ссылка – это для поиска работы. И четвертое – это Working NB, который помогает соединять работодателей с работниками. И непосредственно Вован email, которому тоже можно всегда написать, он очень с удовольствием вам ответит и соединит вас с хостами или организациями, которые нужны. Спасибо. I would like to ask if you have guys, if you have any questions, either raise your hand, please. There's a function, or maybe type it in. If you don't want to raise hand or type in or don't have questions, please at least put a little plus on a scale of 1, 2, or 3 pluses, or minus if you didn't like what we're talking about. If you think it was useful and we could pass this information and do it again, then please also put a couple pluses for us. Or if there's comment how we could make it better, please type it in as well.
Thank you. Plus is more than 3. Wow. Thank you. Thank you, Wendy, Denise, Anastasia. Yeah, if you have any more questions, you can contact directly at the links that we will send as a follow-up. There's a question. Do you know if we will be fast-tracking driver's license like Nova Scotia is doing? Interesting question. That would be beneficial. I just took the host through the newcomer through the process. I don't know, Vladimir, do you have any other questions? I know that serious conversation are in place in the government, but as of today, that's everything I can say. Okay, you sound very government-like. You learned how to work with them. Вопрос, который задали в чате, и, пожалуйста, да, все, кто русскоговорящие, украинскоговорящие, напишите, понравилась ли вам эта презентация, плюсики поставьте, если понравилось, если не очень, то поставьте минус, это было бы тоже полезно. Oh, that's wonderful, Olivia. Congrats. If you have any questions, if you are, Olivia, I don't know where you're at, but connect with the agencies and connect with the local regional organization. Вопрос насчет социальной активности для... English. Question about social activity for our guests. Young guy staying with seniors. He needs some social activity. Again, connect with the agencies, I would imagine, and with the local community and see what is, I don't know the full situation. It would be hard to dig into it right now, but connecting with the agency of finding a local community of Ukrainians and finding a job, I think it would be my take on this. Vladimir, do you have any? Yeah, if we're talking about youth, then every settlement agency has at least one program for the youth. If just in case if they do not, they use programs that we provide on the provincial level, and we have 4. So definitely good idea to reach out. To a greater extent, yeah, I would say try to reach out to local Ukrainian community, and that can be done by the settlement agency as well. And I would just say from the social aspect, the people that we have and for the last month that we're hosting and just being active in the community, it's very new to me as well. I signed up for, being Ukrainian president. I have a full-time job, more than that, but it's been very rewarding to connect people, help with the small things, have, social aspect of it. I think it's very important. People come to certain places when they know that there's someone that will help. So I think that connecting with people is probably more important, well, as important as finding a job, where to settle, and everything else. Knowing that there's someone that will take care of you is a very, very important aspect when you're trying to move to another country. There's a question about the Nova Scotia settlement agencies. There's some folks here from Nova Scotia. I've seen some from Halifax. Vladimir, do you have any links or suggestions on what settlement agencies in Nova Scotia are? Just one. I don't know their network because it's a separate province, but I know that the great resource was YMCA of Halifax, so I would definitely check out their website. I know they put a web page together, something in regard to response to Ukrainian crisis, so I would get in touch with them. Yeah, YMCA in St. John is incredible. They had, in fact, in St. John, we have 3 organizations. 2 out of 3 hired Ukrainians to help Ukrainians, so they're Ukrainian speaking. So Halifax is a big city. I'm sure that YMCA there is also proactive, where they talk to each other. So reach out to Y, and then they would have more guidance for you. But ultimately, everything what we're saying here is equal across Canada. All of the functions that the agencies are doing in New Brunswick, they're not unique. There's tons of organizations in each province. It's just a matter of finding them. So also Google, find, settlement agencies, Nova Scotia. I'm sure that you will find a number of them. And then maybe starting with Y is the same book by Simon Sinek, YMCA, then you can find them. Для русскоговорящих, тут были вопросы такие более местного характера, где эти агентства есть в других провинциях.
Пару вопросов задали таких тоже местного характера. Яна, Юрий, спасибо за участие, спасибо за оценку. There's another question that we have. How do those who are not proficient in English survive until they gain the needed skill level? Very good question. I would say that it's tough to come to the country without the language, but there are a number of jobs. So we host webinars here in St. John every Wednesday at 2 p.m. The main focus has been in the last 2-3 weeks. So I host this webinar every week. The main focus was bringing different employers that hire people from in different levels and backgrounds. So, and we brought people like aquaculture, for example. They hire with no English proficiency, with minimal skills, and to a decent pay, 18-20 bucks an hour, and they will help truck drivers to get truck driver's license. So in the meantime, integrate into community. If you have someone who lives with you without the language, my best suggestion ever and always, people should watch movies, especially movies that they have seen before in their language. Watch them in English only, and just try to integrate as much as you can into a Canadian community. When I immigrated here 20 years ago, we connected only with Canadians. We didn't have a Ukrainian or Russian community, and we communicated only with English-speaking people, and that would help me to integrate much faster into this country. There's also a hand raised from Marion McLean. Let me. Oh, so I unlocked you, I think. Can you unmute, Marion? Sure. Is that okay? Yeah, we can hear you. Good. When I was registering, I submitted a question. Do you have those questions? I apologize. I might not, but if you could just verbally repeat it. Sure. When a family comes in to New-Brunswick and they're not vaccinated, are they given the 2 weeks quarantine? And is that paid for by the federal government? And are there, that's for accommodation, is there food covered as well? So one thing, if you, well, Vladimir, you probably have a better answer for this. Yeah, so that's actually what's going on right now. We do have 8 families in Moncton in quarantine hotel, and that organization ONV pays for the hotel and providing food to them, as well as we are almost every day we have sessions with Working in V, with ONV, with settlement agencies that work in the region where that guys are going. New Brunswick is not a main gateway from Europe. So therefore, for example, that flight from Poland to Moncton, we had to engage CBSA agents that usually are not in Moncton, and they had to bring a lot of equipment and everything. So we sort of created that gateway exactly for that flight. But in the means of quarantine, when somebody arrives, they usually arrive to say Halifax or to Toronto, Montreal, and if they arrive on the federal subsidized seat on their charter flight, in that case, yes, federal government covers the hotel for them for 2 weeks, providing food as well. But if they arrived on their own, they have to find a place to quarantine. And is that covered? Is that cost covered by the federal government? Well, you may think about that $3,000 as coverage for that cost. But if it's just Ukrainian that arrived by themselves, in that case, not. A host that we're helping, their family is arriving sometime around the middle of July. Mm-hmm. And as of now, they're not COVID vaccinated. Mm-hmm.
so the host mentioned to them to come into St. John. They'll be living in Hampton. So they would probably come into maybe Montreal and then to St. John. So they would have to quarantine in Montreal. Is that right? That's their first. I don't know whether you heard or not, but there are conversations starting regarding lifting the travel restriction on June 20th, but by federal government. So I'm sure that whatever we know today are going to be changed. But as of today, we have a quarantine checklist and the quarantine guidelines as one of the documents in the package that is provided by settlement agencies to hosts. And as far as I know, if they would arrive, for example, in Toronto, which is overcrowded, in such situation, if they can go directly to St. John, they would be able to quarantine in St. John. Another thing to mention is that if they are okay with getting vaccinated and they are in EU, they can ask for Johnson & Johnson vaccine. It's recognized in Canada, and it's only one dose. So if they, for example, get that vaccine next week, it's highly likely that 2 weeks, 14 days have passed when they landed in Canada. Yeah, I don't think the father, it's a family of 3. The father is vaccinated, but the mother and child are not. And they are in Romania right now. They know about the Johnson & Johnson vaccine, but I mean, the host is of course concerned about if they come unvaccinated, what are the requirements, and our group who is helping the host, we can't afford to pay for 2 weeks accommodation. So that's why it's a concern for us. I'm going to probably mention something that sort of this is where the cultural difference comes in. A lot of Ukrainians are resistant to be vaccinated, and that's just a fact. And I think that as a group, if you're hosting this family, and if the requirements of the Canadian government is to be quarantined for 2 weeks, and your group cannot accommodate them in any isolated area for 2 weeks, providing them with food, then they just need to know about that. And this might not sound popular, but I've been in Canada for 20 years and I'm Ukrainian still. But I think being firm with this, with the Ukrainian family, should be something that you should consider, to say, this is the requirement, this is what we can do, this is what we cannot do. So if you need to find accommodations for the 2 weeks, you need to work on that from now. And also what's important, there's this initial funding that is given by government, $3,000 per adult. And if that, I think there's a very good use to that money that could be put if they get vaccinated. And if they don't, then that amount of money could be just eaten by staying in the hotel and for quarantine. So at some point they need to make their choices, but you just need to be assertive what you can and cannot do, because that's where a lot of hosts are running into situations where it was not clear, the expectations weren't set. If you can't accommodate them for 2 weeks somewhere, they need to figure out how to do that. And they need to participate in the decision as well. I can appreciate that for sure. The thing is, our group also is aware of families who came into Moncton on the charter flight, and they're being quarantined and their accommodation is being paid. So there's that confusion. Sure. That's what Vladimir said about the charter flight that was funded by government. And if these people are coming not on the funded by government charter, then that's not a part of the solution. Okay. All right. But you can appreciate it's confusing for us. Oh, absolutely. Our group, and it's also confusing for the Ukrainian families as well. Yeah. Yeah, no, absolutely. And it's, it's as much as this is happening right now, there's a lot of chaos around all of it. So I'm happy to see that the government agencies created a job like Vladimir's,
who can actually start sorting these things out and create a framework, at least for the hosts. Because right now it has been, there's been a lot of struggle when people are trying to help finding schools and finding English course and everything else. And it's just connecting the dots. So they're slowly being connected, but not everything is organized yet. And we just kind of need to all try to put it all together. Yeah, I don't mean to hog the questions, but I do have another one. Is NBMC working with, for example, Facebook groups like Atlantic Canada Hosts for Ukrainians? Because they seem to be doing a very good job in connecting hosts as well. So to what extent are you working with them? So NBMC is rather an organization that develop procedures, documents, a way to execute something. And those small universes around the province, those are the settlement agencies. So everything grouped around them. This webinar is pretty much the first time I'm reaching out to host, as we've got all the documentation and everything ready just late last week. My next step is to reach out to, I think, the lady's name Carol, who is the main administrator. The founder, yeah, she was a founder, yeah. Yeah, the founder of the group, and basically presenting the same information to her and find a way how can we communicate with the hosts that are already subscribed for hosting from New-Brunswick and displaced Ukrainians to send them all to the settlement agencies. So that's my plan. Yes, good. I know Carol, and yes, they've, that group has done, I think, tremendous work. There's no doubt about it. Definitely. In all the Atlantic provinces, especially Nova Scotia and New Brunswick. Yes, thank you very much for your. Yep, thank you for your questions. And just to add to what Vladimir said about the Atlantic Coast and other groups, the community mobilized much faster than the government did, and that's understandable because there's less red tape and regulations. But what we're seeing here with this effort right now, this is truly the first effort to reach out to hosts and kind of put a framework around it. And right now it's the agency's work to kind of find all of these little satellites, as Vladimir called them, of different host communities where they can offer these services as a structured offering. So there's more help to these already self-organized communities, as long as they're willing to follow this. And some very critical, I believe, and important things is the vulnerability training, because we have war, rape, murder victims that are coming. And then if we don't understand the psychology of these people and there's no training provided, you don't know who you're connecting with who. And that's what the main concern was with not just the government, but the community as well, because we don't know where people are coming from. And most people are wonderful, but we just, it just takes one case of something go wrong for this to completely go wrong. So I'm really, really excited that the government now is catching up, connecting with these communities. And as much as we can help by spreading the words and saying there is a process now to facilitate this and help, then it's going to be a way better connected process. Yeah, I just want to add very quickly, with Syrian refugees, I belong to a group where we sponsored 3 families coming to the St. John area, and we attended a couple different workshops that outlined the mental health, the trauma, how the families dealt with the trauma and the steps that they go through, because a lot of times they arrive, it's euphoria, right? Yeah. But then there's peaks and not so, there's downward trends as well. So I'm wondering, will there be that sort of training for hosts, or just so that they're aware that this happens? Yes, we're developing it right now, and we hope to have it by the end of the month.
There's going to be sort of a conjunction of two trainings in one. So vulnerable sector training and intercultural competency training. We're going to put together, we'll find the best cadence to make those reoccurring in live. So if you would like to join the live session, that will be available. And we're also going to put up the recording of that one. Yeah, thank you very much. No, no worries. Thank you. And thank you for hosting families and helping. It definitely helps the communities. Yes. Marian, if you or anybody from the community has more questions, there's going to be my email and the resources of this webinar. So feel free to shoot me an email. Thank you. That's great. Definitely. All right. Well, sorry for going a little bit over. Thank you for everybody who's sticking around. Thank you for wonderful questions. We will send a recording as a follow-up, as well as this presentation with the links. And Vladimir, thank you so much for joining us on this webinar and for helping our communities. Thank you. Have a good one.